Welcome everyone to the second most awaited video in my YouTube channel NEET Strategies in Tamil. Most of you might have seen my first video, most predicted MCQs chemistry for NEET 2021. Okay, if you have not seen it means kindly go and check it out. I have given you the link in the site. You go and check it out for chemistry. This is the most predicted MCQs for physics following the same rules that I have told in chemistry. So carry out here. So welcome back to my channel NEET Strategies in Tamil. It's Sudarshan, a second year MBBS student in Government Erode Medical College, Tamilnadu. Straight away, let's start. So the questions that I'm going to tell you in today's video are very important, and I request all of you to practice all the type of MCQs that can be asked from that particular topic. I will share you will get understand. So guys, if you are watching this video now, if you are having some belief in me, kindly watch it till the end. It's going to help you. Only watch it till the end. I am explaining very importantly in detail. That's why it's becoming a big video. Kindly watch it till the end. Then only you can get the most of its benefits. So straight away, let's start. But before starting, if you have not subscribed to my YouTube channel NEET Strategies Tamil, kindly consider to do it, because I am making the most important efforts to make you to help your NEET preparation very easier for you. So guys, with this we straight away start. I hope you will do it. So if you really enjoyed this video, hit like towards the end of this video after watching this. So straight away start with the first question, guys. The first and foremost question is from transistor in CE, common emitter or common base mode. So I have given you below each and every subtopic, I have given you some example question. This is not a most predicted. Idhe question appadiye kepangan kadiyadu. So this is most expected. We can ask any some questions. Okay, endha mari questions vena indha oru topic la irundhu kekkalam. So try to practice all type of models from the topic. Transistor, CE or CB mode, voltage gain, current gain vechi kepanga, and the factors irukku, amplification factor nalla romba mukkiyam, gavanama nalla padichukonga. And the second most question is angle of deviation. To be more common, prism, guys. The prism based problems in ray optics is very most predicted this year. Kandipa prism la ஒரு question expect பண்ணலாம். That too from angle of minimum deviation, that maximum deviation, that topic. You go and try to practice everything. I have made some videos related to that in YouTube itself. You can kindly refer that also. For in order to solve these MCQ, you should have a sound knowledge about refractive index and related topics, mu1, mu2. So it's an example simple question. Kindly note it down, guys. And the advanced question related to the same topic. Okay, இதே ஒரு prism ல இருந்து இப்படி உங்களுக்கு question கேட்கலாம், மேல கொடுத்த மாதிரி கேட்கலாம். தரமா முடிச்சிருங்க. Very important. Okay, with this we are moving for the next question, that is angle of dip and related sums. Okay, angle of dip, horizontal component of Earth's magnetic field, vertical component of Earth's magnetic field, susceptibility and magnetizing field, intensity of magnetization. அந்த மாதிரி இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கேட்கலாம். To be more specific, angle of dip ல இருந்து இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So kindly do practice some questions related to angle of dip. And guys, the gold standard, நான் சொல்ற பாத்தீங்க அடிச்சு சொல்லலாம் இந்த क्वेश्चनல வரும்னு, அந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन தான் rolling motion. Guys, kindly note it down. உங்ககிட்ட பென் அண்ட் பேப்பர் இருக்குன்னா உடனே எழுதுங்க. Rolling motion is the most important question. Every problem, any problem related to rolling motion உங்க கண்ணில் வருதா உடனே படிச்சிருங்க, பார்த்துருங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ரோலிங் மோஷன். கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ரோலிங் மோஷன், இது தரமா சூப்பராக வருதுங்க. கண்டிப்பாக கேட்குங்க. தீஸ் ஆர் த டூ மோஸ்ட் டிப்பிக்கல் அண்ட் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ரோலிங் மோஷன். இதை வச்சு எந்த லெவல்லையும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா நீட்டில் எப்படி கேட்டால் எழுதிடலாம், சூப்பராக மார்க் வாங்கிடலாம். ப்ளஸ் 8 மார்க்ஸ் கேரண்டி. 2 கொஸ்டின் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ். அண்ட் கைஸ், த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், இதை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஐ ஹாவ் டாட் யூ பர்சனலி எரர் அனாலிசிஸ் கொஷின். ஏ சிமிலர் கொஷின். இதே கொஷினை நம்மளோட ஆப்பில் ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லா கொஷின்ஸ் நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் கிவன் யூ த மோஸ்ட் ஈஸி அண்ட் யூனிக் வே டு சால்வ் எரர் அனாலிசிஸ் பேஸ்ட் MCQs. ஸோ ஐ ஹாவ் டாட் யூ தர். ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் இயர் டெஃபினெட்லி ஃபார் ஷோ எரர் அனாலிசிஸ் கொஷின். ஓகே, and then capillary tube rise. Okay, when you dip a capillary tube in a liquid, அந்த capillary tube குள்ள fluid அப்படியே மேலே ஏறும். So that concept this year, it was the question asked from last year also. 2020 இதே மாதிரி question கேட்டாங்க. இந்த வருஷமும் கேட்கறதுக்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. கண்டிப்பா பாருங்க, எவ்வளவு ப்ராப்ளம் போட முடியுமோ ரிலேட்டடான எல்லா ப்ராப்ளமும் போட்டுக்கோங்க. I have taught you in our app also, physics courseல இருக்கு. And talking about gases,
degree of freedom, monatomic gas, diatomic gas, polyatomic gases. Very crucial guys. They will ask about degree of freedom. Okay, நம்ம translation இருக்கும், rotation இருக்கும், like vibrational இருக்கும். You have to be very confident in order to solve degree of freedom based problems, very important related to the gases. Okay, and the next one is, note down guys, if you are still watching it, very important, cyclotron based problems. I will tell you, cyclotron is a deleted portion from CBSE, so they have higher chances of asking cyclotron based problems, easy problem only. They will ask in section B guys. Okay, it is the most expected problem. Definitely they will ask in section B. Cyclotron is the crucial, so in which you will relate BQV, charge into BQV is equal to mv square by r, and the formulas related to this, radius கேட்பாங்க, charge கேட்பாங்க, magnetic field, force, எது வேணா கேட்கலாம். So you have to be clear cut in the problems related to the cyclotron. So it's another problem related to the cyclotron only. You can kindly note it down. And then guys, favoriteest logic gates. Examiner's favorite question, logic gates. Definitely it will come, nobody can stop it. Last year I have told you, this year also definitely I am telling, logic gates a definite question. You have to be careful while answering this one. A dot b the whole dash, a dot b the whole dash, the whole dash, a plus b the dash whole dash. அந்த மாதிரி எப்படி குழப்பி கேட்டாலும் தரமா தெளிவா போடுங்க. ட்ரூத் டேபிள் வரைஞ்சி பண்ணாலும் சரி, உங்ககிட்ட இருக்க டெக்னிக் வச்சிருந்தாலும் சரி, இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் கம் பேக் ஹியர் கைஸ், finding half-life of radioactive nuclei. When I was telling about the half-life of nuclei in the chemistry, in chemical kinetics, I have told you a similar question. Zero order kinetics, first order kinetics வச்சு half-life கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அதே question physicsலயும் the typical question, கண்டிப்பா இந்த வருஷமும் half-life பேஸ் பண்ண ஒரு question கேட்பாங்க. radioactive nucleiல இருந்து தயவு செய்து படிச்சிருங்க. இட்ஸ் a second most confirm sure அப்படின்னு சொல்ற question. From one is rolling motion, second one is this one, logic gates. இந்த மாதிரி எல்லாமே கண்டிப்பா கேட்குற question. ஓகே, தவறே பண்ணிடக்கூடாது. இந்த ரேடியோ நியூக்ளியை பேஸ் பண்ணுனா கொஞ்சம் ஹை லெவல் கொஷின், கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் come back here guys, the rotational motion is the most highest weightage chapter in physics. Everybody knows this, but in this chapter moment of inertia ஒரு டாபிக் இருக்கு, கரெக்டா? அந்த moment of inertia ல fixed axis வச்சு நிறைய உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். டிஸ்க் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு ரிங் இருக்கும். அந்த மாதிரி if you can read it for once and practice some MCQs related to the moment of inertia, one question is guaranteed in your NEET exam. You are going to get +4 marks, and it is not easy. கொஞ்சம் work பண்ணீங்கன்னா +4 marks உங்களுக்கு கிடைக்கும் without doing much of the efforts. Okay, கொஞ்சமா பண்ணா கண்டிப்பா கிடைக்கும். More of theory ஈஸியா தான் கேட்பாங்க. And every subscriber of mine should know. Okay, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் YDSE, Young's double slit experiment guys. Okay, Young's double slit experiment ங்கிறது நான் காலங்காலமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன். physics courseலயும் I have already mentioned in the physics course also. Definitely YDSE, Young's double slit experiment is a typical question. Apart from the YDSE, try to read the diffraction also. To some extent read polarization, but YDSE is a definite sure shot question. Nobody can stop this from asking. And the most bravest decision I took in this session is Kepler's law. I am predicting that Kepler's law is one of the most important question. Gravitation வந்து எது கேக்குறாங்களோ இல்லையோ, இந்த வருஷம் something in me telling me to choose Kepler's law for you. So Kepler's law க்கு ரிலேட்டடா எந்தெந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் உங்ககிட்ட அவைலபிளா இருக்கும், either JEE means NEET, எந்த ப்ராப்ளம் கிடைச்சாலும் சரி, ஃபிங்கர் டிப்ஸ் புக் உங்ககிட்ட எந்த புக் ஃபாலோ பண்ணாலும் அதில் போடுங்க. Kepler's law is very important. Okay, and come back to this problem guys. Radius, total energy, potential energy, kinetic energy of hydrogen and hydrogen-like atoms. The name is Bohr's atomic model. Okay, you have to find the radius, the total energy, potential energy, kinetic energy of hydrogen and hydrogen-like atoms. ரொம்ப முக்கியம். when the electron is jumping from one to other, இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. and இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாங்க இந்த வருஷம் வரலாம். so kindly note down, it's very important, and try to do all the related sums before this. in the topic related இதெல்லாம் போட முடியுமோ எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. and the next question is classical de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength is the favoriteest of question, and you can expect this type of problem from de Broglie wavelength. டைரக்டா கொடுப்பாங்க. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், wavelength இருக்கும், அந்த kinetic energy of an electron இருக்கும். எல்லாத்தையும் கோரிலேட் பண்ணுங்க. typical sums போட தெரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷம். Okay, and the next question is from photoelectric effect guys. that is stopping potential and work done in photoelectric effect. அதை பேஸ் பண்ண question.
Okay, I am telling you, இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் கேட்குற கொஸ்டின்ங்கிற மாதிரி we can expect most of this guys. இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். To be more specific, photo electric effectலேருந்து இந்த மாதிரி மாடல். Okay, you can definitely expect this type of model 5 lambda, 4 lambda, 3 lambda, 5 2 by lambda. இந்த மாதிரி லாம்டாவை மேலே கீழே இறக்கி கேட்கலாம். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, அண்ட் தென் கம் பேக் ஃபார் கொலிஷன்ஸ் கைஸ். நிறைய பேர் மெக்கானிக்ஸை பார்த்து தெரிச்சு ஓடும். ஓகே, ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தட். மெக்கானிக்ஸில் நிறைய டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், எல்லாமே படிக்க முடியாது. ஸோ கொலிஷன்ஸில் தட் டு ஒரு லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி ரிலேட்டடாக நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொலிஷன்ஸில் எலாஸ்டிக் இன்எலாஸ்டிக் எது இருந்தாலும் சரி, பட் கொலிஷன்ஸில் இதை நல்லா நோட் பண்ணி படிங்க. இதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களால் முடிஞ்சால் அதை மட்டும் போடுங்க. எல்லாத்தையும் போடணும் அவசியம் இல்லை, அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ கொலிஷனில் இந்த லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தி crucial we can expect this year. And if you wish, just go through refraction at lenses. Lens surface la refraction panna image enga irukum, object enga irukum, அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க பாருங்க. And guys, ஒரு free by question for you from the EM waves. Okay, so we can expect this question from your EM waves chapter. So what about this question na? So speed of the light is equal to electric field by magnetic field இருக்கும். இது அப்படியே correlate பண்ணி so C is equal to 1 by root under mu naught epsilon naught இருக்கும். So there are lot of questions from EM waves based on these two formulas only. எந்த question நீங்க எடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி questions தான் மறுபடி கேட்பாங்க. So நல்ல தரமா ரெடி போங்க. plus 4 marks is guarantee for you in the EM waves chapter. And apart from this, read the corresponding waves கான frequency we will just go through பண்ணிட்டு போங்க. And guys, and the next question is self inductance of the solenoid. Okay, self inductance of solenoid வச்சு either a graphical sum or a sum based sum, அதாவது நம்ம practice பண்ணி நம்பர்ஸ் போற மாதிரி sums கேட்கலாம். ஸோ solenoid வச்சு டர்ன்ஸ் வச்சு டைரக்டா ஒரு sum மாதிரி ஒரு question இருக்கலாம், அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது. அண்ட் அடுத்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா graphical question. I have asked you a graphical question related to the inductance and related things, so kindly note it down guys. Okay, and then moving ahead, we have to find out the next question from current electricity. You have to find out meter bridge. Okay, unknown resistance in meter bridge. You have to find out unknown resistance in meter bridge. So this is the classical questions for you. So idu vandalam you can't neglect. You have to practice tons and tons of questions on these topics. So romba mukkiyam, based on Wheatstone's principle இத கேட்டிருப்பாங்க பாருங்க. And then guys, most surprisingly for all the NEET exam aspirants, dimensional analysis. Okay guys, I will tell you one thing. Definitely NT will ask dimensional analysis question, but even a student who misses to revise the dimensional analysis cannot write the answer. So இத revision பண்ணாம எழுதுறது கஷ்டம். I have given you one question here. Okay, இந்த question போட்டு பாருங்க, you will know it's very easy question but it's slightly tricky, கொஞ்சம் tricky but ரொம்ப ஈஸியான question தான். So போடுங்க, நமக்கு பார்க்க ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கும், but practice it. Okay, dimensional analysis questionல practice பண்ணலாம், போட முடியாது. So practice பண்ணி நல்லா தரமா படிங்க. And then the most important question that I am expecting is energy and energy density of capacitors when dielectric slab is present between the plates. So இந்த மாதிரி ஒரு question வந்து கண்டிப்பா நம்ம கேட்கலாம். Direct capacitance combination of capacitors is a very expected question தான். combination of capacitors நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருவீங்க, but you tend to forget energy density and energy stored in a capacitor. so தரமா அதுக்கு ரிலேட்டடா sums கேட்டாலும் சரி, இந்த மாதிரி statement based questions நீங்க சம்முக்கு நல்லா புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா இந்த statement question கூட கரெக்ட்டா அடிச்சிடலாம். and Doppler's effect is the underrated topic. I am expecting ஏதாவது ஒரு வருஷம் கேட்பாங்க, but இத்தனை வருஷமா அதே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. Doppler's effect is a good question. Maybe this year we can expect a Doppler's effect question for your NEET exam. Okay, and guys, I wanted to tell this question. இந்த question நீங்க படிக்காம NEET exam எழுத போகாதீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு question இது. So this is organ pipe, open organ pipe and closed organ pipe based question. இந்த வருஷம் something in me telling me to prepare this organ pipe question from waves chapter. Waves chapter is a volatile chapter, but நீங்க படிச்சீங்கன்னா easy. இந்த question நல்லா படிங்க. And hero is coming for you, the specific heat capacity guys. Okay, and do you know one thing, 2020 ல நிறைய questions specific heat capacity வச்சு கேட்டிருந்தாங்க, be it in a chemistry as well as in physics. thermodynamics ல கேட்கலாம், உங்களுக்கு thermal properties ல கேட்கலாம், KTG ல to some extent கேட்கலாம். ஸோ எங்க வேணா கேட்கலாம். தரமா specific heat capacity படிச்சுட்டு போங்க, ரெடி ஆயிட்டு போங்க. I have given you the classical examples
in our physics course in our app NEET Strategies Tamil. மறக்காம அத பாருங்க. Okay, we are going to end up by telling some uniformly accelerated motion. Okay, kinematics நீங்க நிறைய படிப்பீங்க. ஆனா uniformly accelerated motion ரிலேட்டடா ஃபார்முலாஸும் क्वेश्चंஸும் நிறைய plenty-ஆ இருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா if you can figure out some typical MCQs means nobody can stop you guys. So prepare it very well. Okay, and then coming back here, processes in thermodynamics. I don't know why NTAs keep on asking adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. இந்த 4 process வெச்சி செய்றாங்க. Definitely this year also this question is asked every year guys. Talking from 2017 ஒரே ஒரு ப்ராப்ளமை வேற ஆங்கிளில் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ உங்களோட கடமை என்ன, இந்த ப்ராப்ளம் தான் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ இதை டீப்பாக எவ்வளோ டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இதுலேருந்து கேட்க முடியுமோ அதை நீங்கள் படிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். எழுதலைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் பண்ண முடியாது. எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ கைண்ட்லி ரெஜிஸ்டர் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட் and eventually you will get it guys. Okay, then go ahead. Elastic modulus, Young's modulus and bulk modulus ன்னு சொல்லுவாங்க. Again இது ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஈஸி क्वेश्चन. ஓகே, டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷன் நீங்க எதுவும் பண்ண வேணாம், அழகா டைரக்ட் ஃபார்முலா நீங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா you are going to get +4 marks. விடணும்னு நினைச்சா நீங்க விடலாம், உங்க இஷ்டம்ப்பா. நான் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸி சம். Don't neglect it, just revise it before your NEET exam. Definitely it's going to give you +4 marks for sure. Okay, note it down guys. And moving ahead, law of conservation of momentum. So I don't know why law of conservation of momentum is little bit difficult. Okay, easy கிடையாது. அந்த particular momentல இது நீங்க அப்ளை பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். But if you do it, practice பண்ணி உங்க மைண்டுக்குள்ள இப்படி தான் போடணுமான்னு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் செம அசால்ட்டா போட்டுடலாம். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I hope you will do this. And coming back to the wedge and friction based problems. So ஒரு wedge வெச்சி அதுல ஒரு block வெச்சி அதுல friction apply பண்ணுவாங்க. I have taught you very easily in our app. நான் ஒரு diagram வெச்சி ஃபுல்லா உங்களுக்கு 4 arrows போட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். And most importantly the angle guys, note down here, the angle related questions are very important. இந்த angle வெச்சி இந்த effect உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க, frictionையும் and slidingையும். அது நல்லா practice பண்ணுங்க. That is more than essential. That will give you a lot of marks. Okay, and if you are a good ஒரு ரொம்ப ஃபேன் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் மீன்ஸ் NLM உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த ப்ராப்ளம் போடுங்க, பாக்ஸ் ஆன் டேபிள் அண்ட் சொல்லி. அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் நோ நாலேஜ் இந்த NLM ஃப்ரிக்ஷன் டாபிக் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் லீவ் இட். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், பட் இஃப் யூ நோ த ட்ரிக் மீன்ஸ் யூ கேன் டூ இட். இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் டு டூ த வீடியோ ஃபார் இட். ஓகே, பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். தென் மூவிங் எட் ஃபார் த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், a question will be asked from uniform circular motion. A model like this will be asked. Okay, ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். சோ இட்ஸ் ஒரு நல்ல क्वेश्चन தான். ஒரு பேசிக் क्वेश्चन கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு டைரக்டா ஒரு டயகிராம் கொடுத்து கேட்பாங்க, பார்த்துக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, and a problem is going to come for a NEET exam based on internal resistance of cell guys. Okay, ஒரு internal resistance of cell R வெச்சு ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க. They might ask circuit based problems. Okay, if you're having some question banks with you, internal resistance வெச்சு circuitsல உங்களுக்கு internal resistance இருக்கும், அதில் நீங்க கரண்ட் கண்டுபிடி, வோல்டேஜ் கண்டுபிடின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் போடுங்க. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்க NEET ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அந்த மாதிரி क्वेश्चन தான் கேட்பாங்க. ஓகே, and finally thank you guys for your patient listening for this video. I made a lot of efforts to make this video. It consumed almost 2 days of my very busy schedule of MBBS, but it's for your wellness and for your welfare. I'm very happy to make these videos for you. Very happy. If you really enjoyed this video, hit like. I have given my lot of efforts. If you missed watching the chemistry video means you can straight away go and watch that. And if you really enjoyed, hit like and do comment what are the videos that you need from my end, and I will definitely make sure to make those videos for you. And if you have not subscribed to my YouTube channel NEET Strategies in Tamil, kindly do it. It's gonna help you. Whenever I upload any video, you will get the instant notifications. So guys, I hope I have did this video for you. Take care. It's Sudarshan signing off from NEET Strategies in Tamil. Bye bye.